And let's start from the sick one. Like the word the Lord said. He said, if a man loves me, he will keep my word. And when he keep my word, he will lay hands on the sick, and they shall recover. They said, the Bible says our faith is perfected by our acting on the word. It is time for you now to begin to yanni. Yanni, you know, it's a hunger. That causes you hunger for the word, hunger for God's word, hunger for heavenly resources. You know, when you are hungry, you are set to eat, you look for food. Now, it is time for my own. It is time for my own. Yearning for it. You don't need to grab man of God's leg to get it. You don't need to tear man of God's shirt to get it. You don't need to jump from the gallery. You don't need to make some funny noise among the crowd. Man of God, man of God, man of God. No, you can see. Just like that. It happened. It's natural. Yeah, it's natural. God is reliable. Man of God, help me. Man of God, help me. Cannot walk. I have this condition now for 2 years. I cannot walk. I cannot do anything. I have lumbar spondylosis for 2 years now. Man of God, help me. There is nothing I can do. I cannot cook. I cannot wear shoes. Point of correction, you say there's nothing you can do, but you are talking now. Give thanks to God for that. Mama is crying. Okay, there's nothing she cannot do, but she can cry. Give thanks to God for you crying. Thank you, Jesus. You say what? Thank you, Jesus. There are many. Thank you, Jesus. Amen. I can talk. Hey, there are two things now you give thanks to God for. For you can talk, you can cry. You know, crying means identification. You can identify the situation you are. It's a blessing. You can do many things. I had an accident on my way going to the office. I'm now using a quadrum walking stick, and I've been booked for operation on my knee. I have an injury in the second layer tissue of my right knee. Thank you. So you have learned so much today. Yes, sir. And this will go straight to your heart. Amen. As faith. Amen. To increase your faith. Huh? You know, after your healing, your journey to Jesus, with Jesus, continue. Yes, sir. It's not yet over. Yes, sir. Huh? Yes, sir. Mm-hmm. Sometimes we feel our challenge is a curse, or we feel our challenge is a problem. But because of this challenge now, that will strengthen your desire, your determination. You begin to pray more, yes, fast more, yes, if I'm right. No, sir. After your healing. Yes, sir. That's it. So can you see? Put your dress up. Okay, come on. Femme souffre de difficultés à marcher dû à un accident qui a affecté sa jambe. Elle utilise une canne pour pouvoir se déplacer. Elle a été programmée pour faire une opération. Mais chercher la solution look here. auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Can you say this is Torchlight? Vemos la manifestación del nombre de Dios con esta mujer que tiene dificultad para caminar debido a un accidente y se encuentra usando un bastón para caminar. Okay, you go. Okay. Feel free to move. Thank you, Après avoir reçu l'imposition des mains, thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. I'm free. I can walk without clutches. I want to believe it caused your faith to grow. I mean, this caused your faith to grow. That is the essence of miracle. It's not for display, to show off. We want you to see. No. But
to see God is mighty, awesome, wiser than you, cleverer than you, and this is what you need. No amount of message or sermon that will change you. God is telling you, when you are wrong, when you are facing challenge, when you have situation, run to Him. That is the meaning. Your situation is not meant to kill you. It's not meant to destroy you. Your sickness is not meant to destroy you. But we allow it today to destroy us because we run for God. But it's meant to improve your relationship with God. Man of God, help me. My name is Rojan Zamba Ujika. I'm from Germany. So I have difficulties in my leg due to this problem. I cannot walk well. From Germany? Yeah, from Germany. But you are in Nigeria? Yes, sir. Okay. We cannot run for Nigeria. No, sir. Come here. Put it on the screen. Can you see? So for you to know that there are different people sitting down. That one is dog. Another one. Observamos la manifestación de espíritus Go there. contrarios. Let's take another one. Another one. Cockroach. Another one. You hear that one? This one is cockroach. This one is dog. Okay, it's all right. Just bring them here. Bring them. They are not disturbed, oh, don't worry. Look, listen. Open your eye. Open your eye. What happened? Let him sit down. Right. Put him there. Put him there. Okay, very interesting. Because it's all right. Leave her on the floor and he will stand up. Bella. Man of God. Okay, come on. Cet homme souffre de difficultés à marcher. Dieu a un problème de mobilité. Look here. Come here. Look here. Au niveau du genou, utilisant une genouillère programmée pour une opération, elle vient de l'Allemagne. Observamos la liberación en sanidad de este hombre que tiene dificultad para caminar debido Come on, go. Remove the major button. Debido a un problema en la rodilla, usando rodillera, vemos como es sano en el nombre de Jesús. There you go. Walk fine, you are free. Thank you, God. Thank you, God. Le voyons marcher librement pour la gloire de Dieu. Man of God, please help me. Please. My name is Mercy Adeyuma. I'm a lecturer at University of Abuja. I lecture geography. I have multiple fractures on my right leg while driving myself. Look here. Come on, don't collect that. Come on. Observamos al hombre de Where is Dios. the leg? This is the leg. Okay, you have done how many operations? I've done many. I have multiple fractures. This is operation. Yes. This is another one. Yes, all over. This is another operation. About 5 places. Vemos la administración de sanidad de esta mujer que tiene fractura múltiple y está usando un bastón para caminar. Cette femme souffre de difficultés à marcher dû à des fractures multiples.
Utilisant une canne, dit être professeur de géographie. Il a fait de multiples opérations sans trouver de solution. Il est en train de recevoir la prière dans la puissance du Saint-Esprit. Okay, stand up. Don't worry. Look here. Okay, stand up. Come. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I'm free. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. I can walk. Thank you, Madam, Thank you, Jesus. My sister can walk now. forget about your gown. Drop it down and walk. Walk normal. Okay, walk normal. Okay, go. Thank you, Jesus. You are normal now. Walk. Thank you, Jesus. Please, move forward. Thank you, Jesus. My sister can walk now. Thank you, Jesus. Merci à Dieu, il remercie le Seigneur de ce que le Seigneur a fait dans la vie de ce professeur de géographie aujourd'hui. Il ne pouvait pas marcher, difficulté à marcher. I'm fine, man of God, help me. I have arthritis of both knees. Come on. Cette femme vient de dire, homme de Dieu, aide-moi. J'ai l'arthrose au niveau des deux genoux. Là, on va recevoir ce toucher de notre Seigneur Jésus-Christ à travers des facultés de l'homme de Dieu, prophète Tibi Joshua. Can you remove it? Après le toucher de l'homme de Dieu, les genouillères ont été enlevées. L'homme de Dieu est en train de prier pour elle à distance, montrant que la distance n'est pas une barrière. L'Esprit de Dieu est en train d'œuvrer dans son système. Dieu est en train de lui demander de se lever librement. Elle va marcher librement. Thank you, Jesus. I can walk. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Man of God, help my father. Heal him, please, man of God. You have a double cervical hernia. You have also a double high blood pressure. You have also a man of God, help me. We can say, we realize, don't worry, Baba cannot talk well, okay? So don't worry. When you are okay, you talk, okay? Ce jeune homme demande à l'homme de Dieu d'aider son frère qui souffre de l'hernie cervicale et l'hernie discale. Nous voyons porter une lumière. Cette lumière vient juste d'être enlevée après juste une petite tape, un toucher. Notre Seigneur Jésus-Christ travers des facultés de l'homme de Dieu. Nous voyons tourner son cou pour la gloire de Dieu. On lui demande de maintenant marcher librement. Nous voyons marcher sans son corset lombaire, sans sa minerve. Merci Jésus. Merci. Man of God, help me. I have spinal spondylosis. Merci Seigneur. Spinal spondylosis and arthritis. Thank you, Jesus. My father is healed. My father is delivered now. Thank you, Jesus. C'est vraiment aussi en train de recevoir la prière, portant aussi une minerve et un corset lombaire. Cette minerve a été enlevée après le toucher de l'homme de Dieu. Utilisant un corset lombaire et aussi une canne pour pouvoir se déplacer, souffrant de difficultés à marcher très sérieuses. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, de recevoir la prière. On va maintenant marcher librement sans sa canne, sans son corset lombaire et sans sa minerve pour la gloire de Dieu. Man of God, please help me. Thank you, Jesus. I can walk now. Thank you, Jesus. Son dos totalement, le corset spécial, supporter l'os de la colonne vertébrale.
L'ange de Dieu demande à ce que ce corset soit enlevé, que c'est à l'œuvre, qu'à sa puissance rien n'est impossible. Il a la difficulté à enlever ce corset lombaire qui est un corset spécial pour sa colonne vertébrale. Thank you, Jesus, I'm healed. Thank you, Jesus, I'm healed. I fell down. I got a structure. I fell in the bathroom. Observe la administración. Esta cirugía espiritual que está llevando a cabo el Espíritu Santo a través del profeta TV Joshua en esta mujer que tiene un problema en su mano. Pour pouvoir soutenir ce poignet qui subit une fracture sévère. Et nous voyons maintenant l'homme de Dieu en train de prier pour elle, la façon de réagir, la réaction face à la prière. Esta mujer ha sido sana de una fractura en su muñeca en el nombre poderoso de Jesús. Observe la administración de esta mujer con dificultad para oír, con problemas auditivos, con necesidad de utilizar audífonos y está siendo ministrada. Hay una cirugía espiritual que está abriendo sus oídos y la sanidad está tomando lugar en el nombre poderoso de Jesús. Regardez votre écran, cette femme portait un appareil auditif souffrant de la perte de l'écoute. Et l'homme de Dieu a dit qu'elle est libre. I'm all right. How are you, madam? I'm all right. God has done it for me. Praise the Lord. Yes. Can you hear me? Yes. I'm hearing you. Thank God. Oh my God. Thank you. Give me your hand. Cette femme ne peut pas marcher. Dû à la spondylose lombaire. Utilisant un corset lombaire, elle est dans la capacité de pouvoir se déplacer. Tu dis ce corset lombaire simplement pour supporter son dos à cause des douleurs. Et nous voyons maintenant l'homme de Dieu en train de prier pour elle, la libérer complètement de cette incapacité à marcher. Stand up. Go. Go. Observe la sanidad de esta mujer que no podía caminar debido a una espondilosis lumbar. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. My mommy can walk now. Thank you, Jesus. Esta mujer ha sido sana, espondilosis lumbar. Merci à Dieu, ce jeune homme en train de se réjouir. Cette femme qui était une... Please help me. My wife is having swollen body, swollen stomach. She's having fibroids. She cannot walk. She cannot eat. She cannot walk. She cannot breathe. Nous sommes en train de plaider envers l'homme de Dieu que sa femme a un élargissement du ventre dû à un problème de fibrome, qu'elle ne peut plus rien faire, ne peut pas se déplacer, ne peut pas faire ses tâches quotidiennes à cause de cette lourdeur qu'elle a au niveau de son ventre. Observe la sanidad de esta mujer que tiene su estómago inflamado debido a fibromas y exceso de líquidos en su cuerpo. Observe al profeta TV Joshua ministrar en el poderoso nombre de Jesús sanidad y liberación en la vida de esta mujer. Espectador, observe su pantalla, como el poder de Jesucristo está actuando. Take her to the restroom. Qu'elle soit emmenée aux toilettes. Thank you, Jesus. My wife is here. Okay.
Cet homme souffre du cancer de la prostate, utilisant un cathéter. Man of God, please help me. I have leg ulcer since 2 years now. Man of God, please help me. I cannot do anything on my own. I'm a businessman. I cannot go because of that. I cannot even associate with people. Okay, it's all right. Come on. Esta mujer está recibiendo su sanidad, pues tiene una úlcera en su pierna. En ese momento el profeta TV Joshua ministra sanidad en el nombre poderoso de Jesús. El Espíritu Santo está actuando a través de la vida del profeta TV Joshua en la vida de esta mujer. Cette femme souffrait du problème d'ulcère à la jambe. Man of God, help my brother. Man of God, help my brother. He has not too much, and he can't talk very well. Man of God, he has a difficulty to talk. Man of God. Okay, it's all right. It's all right. Cet homme dit que son frère souffre d'une tumeur nasale. Il a des difficultés à respirer, même à parler à cause de cette tumeur au niveau de son nez. Este hombre está siendo ministrado por un tumor en su nariz que no le permite respirar ni hablar. Está recibiendo su sanidad en el nombre poderoso de Jesucristo a través de la vida del profeta TV Joshua. Espectador, observe su pantalla que esto puede ser su punto de contacto para recibir su sanidad. L'homme de Dieu vient de le déclarer libre. Man of God, my brother is free. Thank you, man of God. Thank you, Jesus, I'm free. Thank you, Jesus, I'm free. I can talk now. I can talk now. Thank you, Jesus, I'm free. Thank you, Jesus, I'm free. Alléluia. Praise the Lord. Jesus. Thank you, Jesus. My brother can talk now. Il se réjouit, il dit que maintenant. Thank you, Jesus, I'm free. I'm free. The same hand I use to heal people you have seen. I want to lay the same hand on you. That shock you will experience is not just shock. It's a shock to remove the root of your challenges. So instantly when the hands is laid on you, check yourself and come out for testimony. Okay, thank you. En train de prier pour nos visiteurs internationaux. Le temps maintenant de délivrance, après le temps de guérison. La puissance de Dieu est déjà en action. Nous voyons utiliser ses facultés. Et nous voyons la réaction et l'action de ces hommes et ces femmes répondant au simple mouvement du corps de l'homme de Dieu, comme il l'a dit auparavant, que cette chaleur à l'intérieur de lui, c'est la puissance du Saint-Esprit. Il ne fait que simplement utiliser ses facultés pour libérer cette chaleur, libérer cette puissance qui se trouve à l'intérieur de son système.